Hey guys, hope you guys are doing well. ஐல்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போது அப்பால் இருந்தது அம்மா. ஏன்னா அதுக்கு இருந்த ஹைப் அவ்வளோ இருந்தது. பட் when I was done with it and came out, I was pretty much satisfied. Welcome back to our channel, Canada Unveiled, the Indian Student Edition. I'm really glad that many of you liked it. So yeah, let's move on to our video. Did you know that every year thousands of ambitious Indians like you set their sights on studying in Canada for the purpose of higher education? But here's a fact that's gonna blow your mind. In the last decade alone, the number of Indian students studying in Canada has skyrocketed by a staggering 300%. That's right, we're not talking about just a mere percentage increase. We're talking about a jaw-dropping leap in growth opportunities for such international students. Now let's just stop for a moment of laughter, okay? Just imagine yourself, you're an international student who's planning to move abroad for the purpose of higher studies, and now you got to pack. So in terms of packing, you'll have to pack in all your clothing, all your stuff and everything into such a small suitcase. It's like you're just moving out of town for like at least for quite a while, but you'll have to pack in everything that you have within such a small suitcase. So yeah, it is going to be a bit of struggle. It's a more of a metaphor in which I'm trying to explain that the process that you'll be going through in before you go to Canada for higher studies, it's going to be more of a struggle. You'll be facing quite a bunch of different obstacles, but yeah, I'll be there. I'll be here to help you out and help you sort out any of the issues that you guys have. In this video, we'll be having a lot of moments. There'll be some happy ones. There'll be some twists, and yeah, you have some tears too. But don't worry, it's happy tears. So yeah, cool. So hoping you're gonna like this. So yeah, let's get into the video. So this video is gonna be mainly about my personal journey. In the previous video, I was only able to explain a very brief point of view of what my journey was about. So in this video, I'll be explaining my timeline of events from the process of applying for Canadian colleges till the process of my visa getting stamped and my flights getting booked. And also, before we go into the video, I would like to introduce myself a little bit better. As you might already know, I am myself Sesha Sai. I recently graduated in May 2023 from Vivekananda College in Chennai. So I'm basically a Chennai person. My native mother tongue is Tamil. So don't think that the content that I'm giving out is going to be only in English. I myself want to bring out a lot of content in Tamil too. So yeah, here and there you might have a bit of me speaking in Tamil so that the viewers might understand it much more better. Let's get into what all I went through, and it will be really helpful for all upcoming students because you'll be able to understand what basically consists during the process of Indian student pursuing his higher studies in Canada. So without any other ado, let's get into the video. Welcome to chapter 1, A Dream Takes Flight. In this chapter, we'll be specifically covering why I decided to pursue my higher education in Canada. So it's not much of thinking and all. It was actually a spark. உண்மையாக சொல்லணும்னா லைக் எனக்கு பெருசாக என்ன எதுவும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணல. எனக்கு ஜஸ்ட் சடனாக தோணுச்சு லைக் இஃப் யூ பர்சூ எஜுகேஷன் இன் கனடா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தோணுச்சு. ஸோ தட் மேட் மீ டேக் அ டிசிஷன் தட் ஓகே Canada is going to be our destination for higher studies. But yeah, there are some small factors too, like for example என்னெல்லாம் சொல்லலாம்னா the quality of education and then the multicultural diversity over there, because there are people from literally all parts of the world who are studying in Canada. So ஒரு place which provides you with all diverse people, நீங்கள் அவங்களோட நெட்வொர்க் பண்ணி அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணி you'll be able to develop better relationships and contacts. So in that aspect, it was a really good wonderful place. And then post study work opportunities, இது வந்து like it's something that Canada has made unique compared to other countries. Like
எப்பயுமே நம்ம இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் எடுத்தீங்கன்னா லைக் ஒன்ஸ் யூர் finished education, you will have to go to a high level of education before you can get into full-time work. But Canada is something unique, guys. Like in terms of postgraduate work opportunities, once you're done with your studies, you can work which will provide you with a unique learning experience. Like உங்களுக்கு வந்து work பண்றது வந்து it will not be like you're doing it for the purpose of getting a salary or for the purpose of what do you say, maintaining a standard of living. அங்கே ஒர்க்கே வந்து it will be a separate learning experience. நீங்கள் அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணும்போது you will be able to gain a lot of skills, you will be able to gain a lot of knowledge, and அது வந்து உங்களுக்கு maybe when you are pursuing any other education after that, or when you get into a like full-time job, you know, அந்த perspective வரும்போது it will be really helpful. So that is another important factor in terms of selecting higher studies in Canada. And இது இன்னொரு minor சின்ன factor தான், like natural beauty. Canada is a really wonderful place. Like நான் போனதில்லை இன்னும், but as much as I have heard about it, the place is really wonderful. It's a really beautiful place. The tourist spots and the greenery and the atmosphere is really good. People are really kind over there. They're very polite. And yeah, so yeah, that's one of the a small part of the decision. But yeah, the other three aspects which I explained earlier were the major reasons that I have selected higher studies pursuing in Canada. Hey guys, welcome to chapter 2. It's termed as MBA versus PGDM. Okay, ஸோ இந்த சாப்டரில் நான் மெயினாக கவர் பண்ண போகிறது என்னென்னா, லைக் நான் வந்து கனடாவை வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் டெஸ்டினேஷனாக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ ஹேட் டு டேக் அ மேஜர் டிசிஷன் வெதர் ஐ வில் பி பர்சூவிங் MBA ஆர் PGDM. இட்ஸ் நாட் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கைஸ். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா as much as I know, MBA and PGDM are very much close related. Now I'm from a business background because I did my BCom in bank management and it's a commerce field, you know. So since I am from a business background, I decided to pursue PGDM. The reason I wanted to pursue PGDM is because actually I was not eligible for an MBA. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கனடாவோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இட் இஸ் லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இந்தியா. இந்தியாவில் நம்ம யூஸ்வலாக பிஸ்னஸ் ஃபீல்டில் இருக்கவங்க ஃபாலோ பண்ணுறதுன்னா 10+2+3, அதாவது 10 years 10th standard வரைக்கும் 10 years, அதுக்கப்புறம் 2 years for 11th and 12th, and usually BCom students எல்லாமே you follow 3 years of education. But in Canadian system it's totally different. For them it's 16 years of education, that is 10+2+4. So idinale enachu, like most of the universities that offered MBA programs, they were really strict on the aspect that only students who have completed 16 years of education will be eligible for applying for MBA programs. Idu onna innor aspect enna work experience. Na ipada fresher, okay, I just finished graduating. So MBA ku வந்து most of the universities, that is the, you know, the good universities, like rankings la pathina nalla high rankings la irukka universities, they expect work experience, that too at least minimum of 2 years. From my point of view, I wanted to pursue foreign education directly after I'm finished with my undergraduation. But enachu idu வந்து I was not eligible because I didn't have any work experience in prior. So automatically I was not able to apply for MBA. I just didn't want to blindly go into PGDM, but I did some proper research too. PGDM too was really popular in Canada. It's more of specialization courses that you get specialized in a particular subject. Major difference between PGM and MBA, actually there are quite a few differences which are not too much in contrast, but yeah, I'll be putting a separate video for that, okay? ஏன்னா MBA versus PGDM is a really important topic. நான் பார்த்து இவ்வளோ பெரிய பர்சனல் ஜர்னியில் இதை மட்டும் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணேன்னா it will take a lot of time. So MBA versus PGDM, a separate video will be coming out soon, so that all of you students can upcoming students, you can get a clear understanding on what's the major difference between these two. So PGDM நான் எடுக்க சூஸ் பண்ணிட்டேன் கடைசியில். சரி, ஓகே, நம்ம PGDM போலாம், will apply for PGDM. So this was my strong decision on taking higher studies in Canada. In this chapter we'll be going into IELTS. So yeah,
I know most of you will be having a basic idea about IELTS. It's a language proficiency exam that all students have to write in order for applying to a Canadian education program. Before we go into the topic, I would like to let out a super update that has come just recently. IRCC has brought about a new change in the eligibility requirements of IELTS. You know, like IELTS is an exam which has a band score of overall 9. So they have made a major change, especially for the SDS category of visa applications. So this change, I'll explain it right now. IDP, most of you guys will be knowing IDP. So IDP is the co-owner of IELTS right now. So they have stated that before this announcement, everyone had to get above 6 in each and every band. Okay, they had to get above 6 in each and every band, and overall 6 also should be there. But now what the change has been made is that they made it, you have to get an overall score of 6. It doesn't have to be 6 in each band, in each each part. You have to have an overall score of 6, and that will make your eligibility pakka. So you automatically, if you are able to overall band 6 score panna mudinjale, you will be eligible enough to pass your IELTS exam and get a good visa application. This is the update that I wanted to give you guys. I think already உங்களுக்கு நியூஸ்ல இத பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும், but yeah, just wanted to let you guys know. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா we'll go into my personal journey. நான் வந்து before applying for college, I wrote my IELTS exam. எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா August 2022. So August 2022ல I decided okay, எப்படியும் நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் we are going to apply for colleges. இப்போ ஃப்ரீயா இருக்கும்போது we'll write our IELTS exam. So IELTS exam, all of you might know there are mainly 4 parts. You have reading, listening, speaking and writing. I booked my IELTS exam on 14th of August. எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் வந்து அடையார் பிரான்ச்சில் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அடையார் பிரான்ச்சில் there is a new center which is open. It's specifically for computerized IELTS. நான் வந்து I wrote it on a computerized basis. That is எல்லா ஆன்சர்ஸையும் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இன்புட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் கம்ப்யூட்டரைஸ் சென்டரில் தான் நான் போய் எழுதினேன். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் லைக் my IELTS exam was on 14th, but what they do is usually 2 days prior they will allocate you for your speaking test. அதாவது ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தனியாக இருக்கும். It won't be integrated with your main exam. First 11th August போனேன். 11th August டிப் டாப்பாக போய் உட்காந்து ரொம்ப உள்ள திக்குன்னு தான் இருந்தது ஆக்சுவலாக சொல்ல போனோம்னா. பிகாஸ் நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் ஓரளவுக்கு வரும், அது கரெக்ட் தான். பட் எதாக இருந்தாலும் டக்குன்னு if you people ask you questions and you have to explain a situation in fluent English, that too most of your marks depend upon that. There was a bit of anxious feeling within me. So the procedure was simple. You go there, you have to introduce yourself in half a minute. You have to just introduce yourself. They'll ask you a general few questions. You have to answer that too. Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா they'll give you a topic கொடுத்துட்டு they'll give you 1 minute preparation time. ஒரு சின்ன piece of paper and pen கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதை வச்சுட்டு what you guys have to do is you can just மனசில் you can create your own story guys. IELTS மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக இருக்கணும் எதுவும் கிடையாது. You can just imagine your own story and bring it in words. And சின்னதாக அந்த பேப்பரில் you have to write it. And after that 2 minutes fluently you have to speak on that topic. You can refer to those points, but you have to openly speak continuously without any stoppage in between. Actually it's nothing to fear guys. தாராளமாக நீங்கள் நார்மலாக பேசலாம். ஃப்ளூவெண்ட்டாக வந்தாலே உங்களுக்கு போதும். கொஞ்சம் ஸ்டாமரிங் இங்கேயும் இருந்தால் கூட they are not seeing. I even stammered a bit here and there, seriously speaking, but overall the person who conducted it was really cool. Even the score I'll reveal in the end. The scores also came out really well. So இது வந்து 11th முடிஞ்சதா, speaking test got over. So my next test was on 14th August. So அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா listening, reading and writing இந்த மூணு டெஸ்ட் வந்து பாக்கி இருக்கு. 14th August கம்ப்யூட்டரைஸ் சென்டருக்கு போனேன். அங்கே போனதுக்கப்புறம் எல்லா டாக்குமெண்டேஷன்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு they made me write the IELTS exam. IELTS exam divided into 3 hours, 1 hour for each section. Reading, first was listening. Listening பார்த்தீங்கன்னா basically they'll give you those headphones. You have to wear the headphones and you have to listen to all those audio files, and you have to answer many blanks and different type of questions இருக்கும், அதை ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரீடிங் டெஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃபாக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்கும். சில இது நீங்கள் மீனிங்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும், பட் யூ ஹவ் டு மேட்ச் இட் அவுட்.
அதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே தாராளமாக வந்துடும். அண்ட் ரைட்டிங் ஆல்சோ ஒரு சிமிலர், நிறைய இமேஜ் பேஸ்டாக இருக்கும், அதை நீங்கள் எஸ்ஏ மாதிரி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். அது தவிர ஒரு ஃபார்மல் லெட்டர், நல்ல ஒரு ஃபார்மலான கான்டெக்ட்டில் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் எழுதி முடிச்சிட்டேன் அன்றைக்கி. ஐல்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகுது அப்பால் இருந்தது அம்மா. ஏன்னா அதுக்கு இருந்த ஹைப் அவ்வளோ இருந்தது. பட் when I was done with it and came out, I was pretty much satisfied. So after 2 or 3 days I got my result. It's called TRF, அது டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஃபார்ம்னு உங்கள் SMS அது வரும் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி. ஸோ அந்த TRF வந்ததுக்கப்புறம் I was really happy guys. So I got 8.5 in reading, I got 8.5 in speaking, 8.5 in listening. ரைட்டிங்கில் மட்டும் அடி விழுந்துருச்சுப்பா, 6.5 தான் வாங்க முடிஞ்சுது. எப்படின்னே தெரியல, ஐ ரோட் வெல் பட் ஈவன் தென் ஓகே 6.5 வந்தது. ஸோ பட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கெட் an overall score of 8 out of 9. Pretty much satisfied with it. I was like, okay, really good score, no issues with that. This was my IELTS journey exactly speaking. Sorry கொஞ்சம் elaborate பண்ணிட்டேன்னா I hope you guys are okay with it. But IELTS வந்து it's not too much too difficult and all. நீங்கள் பேசிக்காக 1 week ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே உங்களுக்கு தாராளமாக நீங்கள் எழுதலாம். 1 week வந்து அவங்களே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல் சென்ட் பண்ணுவாங்க. You can just go through that reference material and that will be more than enough for understanding and writing out the exam well. Any of you guys who are writing your IELTS anytime soon, all the best to you, all of you. Do your IELTS exam really well. Hats off. Yeah, so in the next chapter we'll be looking at college program. So college program, since I am from a business field, I looked upon a variety of options before selecting. I had a view upon marketing management, I had a look upon supply chain management and global business management. But as much as I saw the scope over there and work opportunities too, I felt that global business management, it covers a lot of aspects, like in terms of Canadian law cover ஆகும், finance cover ஆகும், அதுக்கப்புறம் business administration cover ஆகும், and finally you will also be able to cover marketing. So since in the aspects எல்லாமே கவர் ஆகுதுனால I thought going with global business management will be a good option. I started researching for colleges because colleges only offer most of the PGDMs. Universities offer MBAs, and colleges that are public funded colleges, they offer PGDMs. So PGDMs வந்து colleges offer பண்ணுறதுனால I looked upon the best colleges in Canada and I applied for 4 colleges. George Brown College, Humber College, Conestoga College and Durham College. இந்த 4 collegesக்கு நான் வந்து மெயினாக அப்ளை பண்ணேன். I applied around in the month of November to December-குள்ள எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் நான் போட்டேன். ஓகே, ஸோ போட்டு அந்த 2 months was really எந்த வேலையும் இல்லை guys, because in terms of documentation wise ஓரளவுக்கு எல்லாம் இருந்தது. So 2 months when the normal college life, I was just going ahead with it, waiting for any acceptance from the college. George Brown Land, what happened is I got a negative response stating that you are not eligible for the course. They said that they want that 16-year eligibility, I told you guys, right? So they wanted that 16-year eligibility, so automatically I couldn't be selected for that course. So that was one of the good options I had, but I had to forego it. Secondly, I got a good response in January from Humber College. So in Humber College, I got a positive response stating that I have been conditionally accepted for the course of global business management. So I was really happy guys, because Humber after George Brown, it was the second priority that I had. When I got Humber, I was really happy. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் எனக்கு கொனஸ்டோகாவும் கிடச்சிது. பட் எனக்கு ப்ரெஃபரன்ஸ் வந்து கொனஸ்டோகா விட ஹம்பர் தான் கொஞ்சம் ப்ரெஃபரபுளாக இருந்தது. தட் டூ இட் வாஸ் இன் சென்ட்ரல் டவுன் டவுன், நல்ல கமர்ஷியல் ஹப்பு வேறு. ஸோ ஐ தாட் ஓகே வீல் கோ வித் ஹம்பர் காலேஜ் குளோபல் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 வீக்கில் வந்து வாட் ஐ டிட் இஸ், நான் வந்து ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு தென் ஐ வெண்ட் அஹெட் வித் த ப்ராசஸ் ஆஃப் finalizing my financials, right? Because they told that they gave a deadline around March or March, around the month end of March they gave a deadline for making the fee payment. So fee payment I took some time, and eventually through Flywire is a recognized payment platform for Canada. We made the payment through Flywire. My personal program, my first year fees was it was exactly in Indian rupees, it ranged around 11,50,000. In Canadian dollars, it came around exactly $18,078. So once I made the fee, I also had to open a GIC account. That is a guaranteed investment certificate program. GIC is basically a program where
it's for the benefit of the student. A bank will get a deposit from you when you are in India, and once you reach Canada, they will make a monthly deposit to your savings account so that you can use that to meet your living expenses. நான் என்ன பண்ணேன், CIBC bankல I created my GIC account. I made a payment of 10,000 CAD the GIC account, and yeah, that too was done. GIC also was settled. This I did in the month of February. So in terms of college applications and fee payment, and thirdly GIC payment, I was done by February. Next process will be looking upon visa. That's a really important thing. So yeah, wait for the next chapter. Hey guys, so before we go into the visa application process, I wanted to know, like, all my viewers over here, if you are viewing, if you have had any difficult or unique visa experiences, I would like you to just share your experience in the comment box, so that any other upcoming students who might be filing their visa application anytime soon, they might be able to get knowledge about what people might have faced. Because we can't always look at the positives. We have to sometimes even reflect upon some negative things that might happen. So in case there are any people like that out there, please feel free to share your experiences too, for the betterment of upcoming students. So before I booked my visa, I was very much sure that I'll go ahead and book my flights, because I wanted to file my visa in May, but during that time itself prices were like பறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தெரியுமா. நல்லா ஷாக் ஆகிட்டேன் பார்த்து. one ticket was going around 150 160. I was sure that அவ்வளோதான், இன்னும் 2 மாதம் போச்சுன்னா 2 லட்சம் தட்டுறோம்னு தெரியும் எனக்கு. ஸோ அதனால what I did is myself and my dad, we took a call. 27th April we booked our flights. We booked our flights on August 20. The price was around 1,60,000. எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. I mean எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் எமிரேட்ஸில் புக் பண்ணேன். ஸோ எமிரேட்ஸில் புக் பண்ணால் you have that 10% student off. So 10% student discount போக and around 1,51,900 வந்தது எனக்கு overall ticket price. So ticket book பண்ணிட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி what I did is February I took my medicals என்னன்னா, it's a compulsory requirement for all students. The thing is, you have to go and get all your checkup, x-ray இருக்கும், blood test, urine test, height, eye vision and hearing எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க. So there are 2 types. சில பேர் வந்து they'll do it before they apply for the visa itself, and some people after they get a notification from IRCC, they will do the medical application later. பட் நான் என்ன பண்ணுறேன், சேஃப் சைடு எதுவும் விசா அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்த இதுவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு I applied 2 months before the visa process itself. So நான் February month I got my medicals and all done. So medicals முடிஞ்சுதா. So visa application வந்து I applied for my visa on May 1st. தைரியமாக சரி அனுமான்ஜியா வேண்டின்னு நம்ம விசா போட்டுருவோம்னு சொல்லிட்டு I applied for my visa. அதுக்கப்புறம் 1 வாரம் 2 வாரம் அப்படியே கப்சப்புன்னு போயிடுச்சு, போகிறதே தெரில. பிகாஸ் டெய்லி உட்காந்து IRCC அப்டேட், ஐ வில் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ரிஃப்ரெஷ். ஏன்னா வில் பி வெயிட்டிங் ஃபார் தட் அப்டேட். ஸோ எப்பயுமே நான் May 1st பண்ணதுனால I gave my biometrics on May 10th. அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு, அன்றைக்கே வந்து பயோமெட்ரிக்ஸ் அப்டேட் ஆயிடுச்சு. நல்ல வேலை. ஸோ பயோமெட்ரிக்ஸ் அப்டேட் ஆனதுனால அதுக்கப்புறம் தான் அந்த 1 வீக் வந்து ரொம்பவே சைலண்டாக இருந்தது. நோ அப்டேட்ஸ், ஜஸ்ட் பயோமெட்ரிக் அப்டேட் இன் வெப்சைட்னு வந்துட்டு there was no other update. So I was just waiting for a while. It was really anxious, like, because I'll explain my complicated situation in a separate video, because that is something that has to be put out separately, because I couldn't find any information on that. A separate video is waiting for you guys, because especially people who are willing to apply for a visa when they are pursuing their graduate program. Okay, அதுக்கு ஒரு தனி வீடியோ வரும் கூடிய சீக்கிரம். ஸோ நான் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். வெயிட் பண்ணி பை ஃபைனலி ஆன் 18th May 1:40 AM நைட்டு சும்மா எந்திரிச்சு, சரி ஏதாவது வந்திருக்குமா, ஒரு ஆண்டு முன்னத்தில் ஏதாவது வந்திருக்குமான்னு ஐ ஜஸ்ட் டுக் அவுட் மை ஃபோன். ஜிமெயிலில் தான் அந்த நியூ அப்டேட்னு வரும். ஸோ ஜிமெயிலில் திறந்து பார்க்கும்போது ஐ சடன்லி காட் 2 notifications லைக் யூ ஹேவ் an update. ஸோ ஐ தாட் ஓகே, 2 ஒரே நேரத்தில் வந்திருந்தா மேபி தேர் இஸ் a chance that we got our visa. உடனே லேப்டாப் எடுத்து ஐ ஜஸ்ட் ஓப்பன் மை வெப்சைட் அண்ட் ஐ லுக்ட் upon and அப்பா, finally that moment of relief is there, guys. When your visa is approved, it's like a feeling of ecstasy. Literally all the hard work you have put from the process of
the college application, the IELTS exam, medicals, JAC payment, all documentation, all stuff. That moment when you get that PPR, that feeling is like literal bliss, because it's like all your hard work has truly paid off. ஏதோ அந்த முன்னேற்றில் அந்த ஆஃபீஸரும் நல்ல மனசோட இது கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோ, அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்துட்டானே வச்சுக்கோங்களேன். ஐ காட் மை PPR அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ்லேயே நான் போய் VFS குளோபலில் போயிட்டு ஐ கேவ் மை பாஸ்போர்ட் ஃபார் ஸ்டாம்பிங். அவங்க ஸ்டாம்பிங் பண்ணி 4 டேஸில் திருப்பி கொடுத்து அமிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதோட எனக்கு பாஸ்போர்ட்டில் வீசா ஸ்டாம்பும் வந்துருச்சு, என்னோட விசா ப்ராசஸ் தலைவலியும் முடிஞ்சுது. இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் விச் ஹஸ் பீன் டன் ஆஸ் ஆஃப் நவ், டன் அண்ட் டஸ்டட். ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி that I've got my visa, and so many people are out there who got their visas, especially in the, you might have noticed in the April month there was a strike in Canada. So and the strike வந்ததுனால லைக் எல்லாரும் கொஞ்சம் பதறி போயிட்டாங்க, பிகாஸ் லைக் என்ன ஆகும் ஏதாகும், இதனால டிலே ஆகிடுமா, 1 வாரம் 2 வாரம் டிலே ஆகிடுமா, சில பேர்லாம் தேவை 1 month கூட டிலே வாய்ப்பு உண்டுன்னு. ஸோ அதெல்லாம் நினச்சி ஈவன் ஐ வாஸ் ரியலி ஸ்கேர்ட் பிகாஸ் டைம் போக போக கோர்ஸ் இஃப் இட் கெட்ஸ் நியர் அண்ட் visa has not yet come, I was really scared, and also my complicated situation also was there in view. Adala meeri exactly before I applied for visa, this good news came that strike was closed and they gave a new wage rate to those IRCC officials. Everything went well, and I hope all of you guys, upcoming students, if when you're applying for your visa, I pray that you will get the best possible response. Just only tip will be that get your documentation right. Make sure that you have everything organized. Don't wait to do any of the process while the visa application. Make sure you do it before the visa application itself, because if you're trying to do it when the IRCC notifies you, it makes a more delay during your for your visa acceptance process. So எதா இருந்தாலும் you just get your things done before. அதாவது எப்படி இருக்கணும்னா, நம்ம விசா அப்ளிகேஷன் போட போறோம்னா அவ்வளோதான், என்கிட்ட 101% எல்லாமே இருக்கு. ஸோ கைஸ், திஸ் இஸ் மை visa process. Personally, I'm really happy for everyone, especially these students who are coming up this September intake. I'm really glad to meet you all. I hope I'll be able to interact. நல்ல கனடாவில் வந்ததுக்கப்புறம் மீட் பண்ணலாம், யாரெல்லாம் வரீங்களோ. ஜஸ்ட் I'll be sharing my contacts also very soon. We can meet up in Canada too. இதுதான் என்னோட visa process. I'll be leaving on August 20 to Canada. இப்போ நான் ஆக்சுவலி சென்னையில் தான் இருக்கேன். But I just thought, okay, சேனலும் ஆரம்பிச்சிருவோம், அது பாட்டு போயிட்டு இருக்கட்டும். I wanted to capture a lot of moments and put it as separate vlogs. Thank you for holding on and waiting. ஸோ விசா ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, இது வந்து லைக் பெருசாக ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. ஐ ஸ்டார்டட் லுக்கிங் ஃபார் அகாமடேஷன் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். லைக் என்னோட கேம்பஸ் வந்து ஹம்பர் IGS, அது டவுன் டவுனில் இருக்குது. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் மேக்கிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஹவ் அப்ளைட் சேம் மை கோர்ஸ், different courses also. We have had some quite a few meetings. நான் அவங்களோட எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து பேசி I've been able to interact with them, develop some good rapport between them. அகாமடேஷன் பற்றியெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். பட் இன்னும் ஜூலை மந்த்தே வராதனால எந்த டெனன்சி கான்ட்ராக்ட்ஸ் இன்னும் அவ்வளோவா ஓப்பன் ஆகலை. ஸோ அது ஓப்பன் ஆகாதனால எனக்கு இன்னும் அவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கல. ஸோ ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் many other options to open so that I also can apply for accommodation over there. அகாமடேஷனுக்காக நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். அதில் வந்து I'll be explaining different types of accommodation that are available in Canada. What is the procedure as a student that you will have to go through before getting a permanent accommodation over there. There will be a lot of struggles in finding. அதுதான் மெயினாக போடுவேன். கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் கைஸ். அகாமடேஷன் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், அதுவும் இப்போ இருக்கிற ப்ரைஸ் ரேட்டில் இட் இஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட். ஸோ ஐம் நாட் டிஸ்கரேஜிங் யூ கைஸ், இட்ஸ் ஜஸ்ட் த ரியாலிட்டி. நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கோம் இனிஷியலாக, அங்கே போயும் சரி இங்கேருந்தும் சரி. ஸோ மைண்ட் செட்டை ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. ஐ திங்க் ஐ கவர்ட் எவ்ரிதிங் ஆஸ் ஆஃப் நவ். எனக்கும் ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்டாக தோணுது இந்த வீடியோ பற்றி. So anyway, thanks a lot for holding on guys. This was a bit of a lengthy video, but I guess I have shared my experience up to the maximum extent. If I have not covered anything, you feel that I might missed out anything in between, you can just put it in the comment below. I'll be able to personally explain the process that I went through for any of the particular doubts that you guys might have. And if you have liked the video until now, if you have liked my experience, if you want me to keep posting more content, just feel free to hit the subscribe button as well as the notification bell. It will encourage me to post more such content, because I've just started a channel recently, but I want to reach out to most of you guys and provide you with the content that you so much want. And yeah,
pretty much have covered everything, guys. Thanks a lot for staying along. It's such a great pleasure interacting and being able to share my experience with you all. Roman Nandri, guys. I feel really happy right now. So, thank you. Signing off, Sesha Sai. Nandri.